Recording in progress. Okay, good morning, all of you. In previous class, we had a discussion of listed company, unlisted company, after that government company and non-government company. I think after that foreign company. Okay, first one listed company. What is meant by listed company? Listed company means any company which is listed in RSE. RSE means recognized stock exchange. Unlisted company means which is not listed in any RSE. In India, the main RSEs are NSE and BSE. Next point ఏంటి next concept after listed unlisted we discussed government non-government. What is government company? A company in which government has a major portion, that means more than 50% or not less than or equal to 51%, that is called government company. In such company government has more control over the company. Non-government company which is not a government company, that means it has no paid up share capital. After that, foreign company. What is foreign company? Foreign company means a company is incorporated outside India and place of business in India. It is in any manner. First one, through the agent or physical manner or electronic manner. And the last point is conduct business in India in any manner. So foreign company అవ్వాలంటే ఫస్ట్ త్రీ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సెకండ్ కండిషన్ conduct place of business in India. It may be any manner, agent or physical manner or electronic. Third point, conduct business in India. ఆ మూడు సాటిస్ఫై అయితే గనుక ఆ కంపెనీ. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఉన్నది అసోసియేట్ డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అసోసియేట్ కంపెనీ? ఏ కంపెనీ ఇన్ విచ్ మోర్ దాన్ 20% ఆర్ అట్లీస్ట్ 20%. ఆ కంపెనీని ఏదే కంపెనీ ఆ కంపెనీని మనం అసోసియేట్ కంపెనీ అంటారు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 50% అయితే సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటారు. అసోసియేట్ కంపెనీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు సబ్సిడరీ కంపెనీ బికాస్ అసోసియేట్ కంపెనీ మీన్స్ 20%, సబ్సిడరీ మీన్స్ 50%. ఆఫ్టర్ దట్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ యాజ్ పర్ బ్యాంక్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఫారెన్ కంపెనీ చెప్పాం. The new concept is, oh sorry, no. After that new concept is OPC. OPC means 1%. Already మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాం ఐడియా ఉందా? ఇన్ ప్రైవేట్ కంపెనీ డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ? ప్రైవేట్ కంపెనీ మాక్సిమం నెంబర్ 200. బట్ మనం ఒక లిమిట్ చెప్పుకున్నాం ఏంటి? ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓపీసీ. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓపీసీ ఇస్ ఆల్సో ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఓపీసీ? ఎందుకు సోల్ ప్రొపరేటర్ గా దాని బిజినెస్ రన్ చేసుకోవచ్చు కదా సోల్ ప్రొపరేటర్ గా? అసలు ఎందుకు పబ్లిక్ గా రిజిస్టర్ అవ్వాలి? ఇంకా రిజిస్టర్ అవ్వడానికి ఇంకా కొన్ని అప్లికేషన్ మెమరాండం ప్రిపేర్ చేయాలి, లేదంటే సీఏకి ఫీజు పే చేయాలి, లేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు పే చేయాలి. ఎందుకు సోల్ ప్రొపరేటర్ గా రన్ చేసుకోవచ్చు కదా బిజినెస్ ని? అంతా బాగానే ఉంటుంది. ఎందుకు కంపెనీగా రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే to get benefits from the government and major portion to get loans from the banks. For example, if a person as a sole proprietor go to the bank for a loan, banker ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు based upon his personal assets or liabilities. If he goes as a company గా వెళ్తే బ్యాంక్ దగ్గరికి along with the audited financial statements. What is meant by audited financial statements? Audited financial statements includes audited profit and loss account, audited balance sheet. ఆ టైంలో బ్యాంకర్ ఆ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని చూసి సాటిస్ఫై అయితే లోన్ ఇస్తారు. సో ఈ సెకండ్ కేసులో లోన్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది బికాజ్ he has a audited company has an audited financial statement. In the first case there is no legal registration for the proprietorship.
అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కంపెనీస్ కి గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మేబీ ల్యాండ్ ఇవ్వచ్చు, అలాగే గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ మిషనరీ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది. ఆ బెనిఫిట్స్ కోసం కంపెనీగా రిజిస్టర్ అవుతారు. ఇంకొకటి చెప్పాలంటే ఇంకా ఆ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీగా ఇన్కార్పొరేట్ అయితే బయట పబ్లిక్ షేర్స్ పర్చేజ్ చేయొచ్చు. క్లియర్? ఇటువంటి బెనిఫిట్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి కంపెనీగా రిజిస్టర్ అవుతాడు. సార్ ఆ పర్సన్ కంపెనీగా రిజిస్టర్ అయితే గవర్నమెంట్ కి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ వస్తుంది. అదేంటి సార్? సోల్ ప్రొపరేటరీగానే ట్యాక్స్ కడతారు కదా అంటే ఇక్కడ వీటి డేటా మొత్తం మన దగ్గర ఎంసీఏ దగ్గర డేటా ఉంటుంది. చెప్పాను ఫస్ట్ క్లాస్ లో. ఎంసీఏ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. ఆ ఎంసీఏ అనేది టోటల్ కంపెనీస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఫుల్ డేటా ఉంటుంది. సో ఏంటంటే ఓపీసీ వల్ల బెనిఫిట్ టు ది పర్సన్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ టు ది గవర్నమెంట్. సార్ ఓపీసీ అంటే ఏంటే వన్ పర్సన్ కంపెనీ. వన్ పర్సన్, he is the sole member of the company, he is the director, he is the md, he is the chairperson, he is the director, he is the one and only person. జనరల్ గా కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ దేర్ షుడ్ బి మినిమం 2 members. కానీ ఈ కేసులో ఈవెన్ ద ఓపీసీ ఇస్ ఆల్సో ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ, దర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఏ ఎంసీక్యూ. ఏమని అడగొచ్చు, ఓపీసీ ప్రైవేట్ కంపెనీనా అంటే మనకు వచ్చి ఫస్ట్ డౌట్, ఓపీసీ సపరేట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ సపరేట్ కదా, రెండు సేమా అంటే ఓపీసీ ఇస్ ఆల్సో ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ. క్లియర్? నెక్స్ట్ పాయింట్, ఈ ఓపీసీ అంటే ఈ 1% కదా, ఈజ్ కాల్డ్ సోల్ మెంబర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఫస్ట్ మాడ్యూల్ విత్ 7 చాప్టర్స్ రెడీ అయింది, మీకు ప్రాబబ్లీ ఈరోజు ఇస్తారు. డెఫినేషన్ చూడండి, అక్కడ ఏం చెప్పాడు లాగా, వన్ పర్సన్ కంపెనీ యాజ్ ఏ కంపెనీ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ యాజ్ ఎ మెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్ యాజ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఇది మీకు ఆల్రెడీ నేను అక్కడే ప్రైవేట్ కంపెనీ డెఫినేషన్ లోనే చెప్పాను. దీనిది ఎంసీక్యూ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ పాయింట్ ఏముంది, విచ్ హెస్ ఓన్లీ 1%, అది ఆల్రెడీ నీకు డెఫినేషన్ లోనే అర్థమైపోతుంది, క్వశ్చన్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది. సో ఎంసీక్యూ ఇవ్వాలి ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఒక అనుకుంటే కనుక ఎగ్జామినర్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్, నోట్ చేసుకోండి. 1% company which has only 1% as a member, he is the sole member of the company, he is a director, md or chairperson, anything else. It's also considered as a private company. Actually, we have a separate chapter called 1% company. I think it's third chapter, if I'm not wrong. What is the difference between the private company and 1% company? In case of private company, number of members is limited to the maximum 200, minimum 2 members. But in case of private company, minimum and maximum both are same. That means only one person. We have a separate chapter on 1% company. దానిలో ఇంకా నామినీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అంతా అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ స్మాల్ కంపెనీ.
మీకు ఆల్రెడీ గుర్తుండే మనం పబ్లిక్ కంపెనీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ, తర్వాత లిస్టెడ్, అన్లిస్టెడ్, స్మాల్ కంపెనీ, ఇప్పుడు స్మాల్ కంపెనీ. సార్ స్మాల్ కంపెనీ అంటే ఏంటంటే స్మాల్ కంపెనీ బిక్కమ్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తారు. అందరూ ఒకటి నోట్ చేసుకోండి, బాడీ కార్పొరేట్ మీనింగ్. Body corporate means a corporate entity which has a legal existence. A corporate entity which has a legal existence. It includes private company, first one. It includes అని కింద నెక్స్ట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ ప్రైవేట్ కంపెనీ, సెకండ్ వన్ కంపెనీ, వన్ పర్సన్ కంపెనీ, ఫోర్త్ వన్ స్మాల్ కంపెనీ, ఫిఫ్త్ వన్ ఎల్ఎల్పి. ఎల్ఎల్పి మీన్స్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్. లాస్ట్ వన్ ఫారెన్ కంపెనీ. మీకు యాక్చువల్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ ఈ వర్డ్ చెప్పు ఉండాలి, చెప్పలేదా? వచ్చి ఉంటుంది, నేను డీటెయిల్ గా చెప్పు ఉండాలి యాక్చువల్లీ. సో ఎక్కడైనా మనకి లాలో బాడీ కార్పొరేట్ అని యూజ్ చేస్తే మీరు టేక్ ఇట్ కంపెనీ అండ్ టేక్ ఇట్ గంట తీసుకోవడానికి వీళ్ళు. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎనీ కంపెనీ, ప్రైవేట్, పబ్లిక్, ఎల్ఎల్పి అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఇంకోటి డీమ్డ్ అనే వర్డ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాడు. యాక్చువల్లీ డీమ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అజంప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఆన్లైన్లో క్లాస్ వింటున్నారు, నా అజంప్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళు వింటున్నారని అజంప్షన్ తీసుకుంటాం. మీ ఇద్దరు ఫిజికల్ గా వింటున్నారు కాబట్టి నాకు కనిపిస్తున్నారు, వాళ్ళకి కనిపించదు. బట్ నా అజంప్షన్ ఏంటి, దే ఆర్ డీమ్డ్ టు బి క్లాస్ లో ఉన్నారు, డీమ్డ్ అజంప్షన్ అది. సో ఎక్కడైనా డీమ్డ్ అనేది యూజ్ చేశాడంటే అది హ్యాపెండ్ అవినా అవ్వకపోయినా సరే డీమ్డ్ అంటే అజంప్షన్ జరుగుతుంది అది. సో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఈ వర్డ్. డీమ్డ్ అంటే అజంప్షన్, టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ అనమాట, అది జరుగుతుంది అని. Okay, next small company is our discussion now. Small company means other than public company. That means public company is not a small company. Definition starting ఏం చేస్తాడంటే అదర్ దాన్ పబ్లిక్ అన్నాడు, అండ్ దట్ మీన్స్ స్మాల్ కంపెనీ అవ్వాలంటే పబ్లిక్ కంపెనీ అయి ఉండకూడదు. ఎంసీక్యూలో ఫస్ట్ పాయింటే సో అండ్ సో పబ్లిక్ లిమిటెడ్ అని స్టార్ట్ చేశాడు అనుకో, కింద నువ్వు లిమిట్స్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. పైన పబ్లిక్ అంటే నాట్ ఏ స్మాల్ కంపెనీ. వాడు నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్చువల్గా లిమిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లిమిట్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అయ్యేలా నీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, కానీ పైన పబ్లిక్ కంపెనీ చిన్నదా ఉంటుంది. నువ్వు దాన్ని ఫోకస్ చేయవు, నీ ఫోకస్ అంతా ఎప్పుడు కూడా నెంబర్స్ మీదకి వెళ్తుంది. అక్కడ పబ్లిక్ కంపెనీ ఉంటుంది, ఆబ్వియస్గా స్మాల్ కంపెనీ కాదు. ఓకే, అప్పుడు మనం తప్పు చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే పబ్లిక్ కంపెనీ ఈ లిమిట్ సాటిస్ఫై అయితే గానీ పబ్లిక్ కంపెనీ అవ్వదు. కానీ మనకి క్వశ్చన్ అది వాడి ఇష్టం కదా. సో మనం ఏంటంటే మన మైండ్ ఎప్పుడు కూడా ఫిగర్స్ మీదకి వెళ్తుంది. అంటే 90 crores వేసాడు అనుకోండి, ఓకే 100 crores లిమిట్ 90 crores, స్మాల్ కంపెనీ కాదు అని రాజేస్తాం. బట్ మనం మెయిన్ చూడాల్సిన పాయింట్ ఏంటి, పబ్లిక్ కంపెనీ. ఓకే, ఏం చెప్పారు లాలో అంటే స్మాల్ కంపెనీ అదర్ దాన్ పబ్లిక్ కంపెనీ which has paid up share capital does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed. విన్నారా వర్డ్, as may be prescribed, which shall not be more than 10 crores. paid up share capital అంటే మీనింగ్ ఏంటి, షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు కదా, ఇప్పటి వరకు కాల్ అండ్ పెయిడ్ అప్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ షేర్ అనుకోండి, 100 లో 80 రూపీస్ పెయిడ్ అప్, 20 రూపీస్ అన్పెయిడ్. అంటే నువ్వు చూడాల్సింది పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ కానీ టోటల్ షేర్ నామినల్ వాల్యూ కాదు. సో మీకు నామినల్ వాల్యూ అన్నా పెయిడ్ అప్ వాల్యూ అన్పెయిడ్ వాల్యూ అంటే మీనింగ్స్ తెలిసి ఉండాలి.
Okay, minimum amount 50 lakhs. Max amount as may be prescribed అన్నాడు. అయితే యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ అమౌంట్ మళ్ళీ యాక్ట్ లో ఏం చెప్పాడంటే షల్ నాట్ మోర్ దెన్ 10 crores. సార్ అర్థం కాలేదు సార్. ఒకవేళ ఒక కంపెనీ స్మాల్ కంపెనీ అవ్వాలంటే ఆ కంపెనీ యొక్క మినిమం పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 50 lakhs ఉండాలి. మళ్ళీ మాక్సిమం ఏంటి సార్ అంటే ఏం చెప్పాడంటే ఈ లా ఫ్రేమ్ చేసే పర్సన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు నీ కంపెనీ స్మాల్ కంపెనీ అవ్వాలంటే నీ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 50 lakhs కంటే తక్కువ ఉందా, 40 lakhs ఉందా, ఓకే యువర్ కంపెనీ ఇస్ స్మాల్ కంపెనీ. ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా అమౌంట్ పెంచి ఇంక్రీజ్ చేయదలుచుకుంటే ఆ అమౌంట్ యాజ్ మే ప్రిస్క్రైబ్డ్ అంటే రూల్స్ లో చెప్తాడు. ఆ రూల్స్ లో చెప్పే అమౌంట్ కూడా 10 crores ని క్రాస్ చేయకూడదు. అర్థమవుతుందా? సరే ఇప్పుడు నా కంపెనీ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 9 crores, నా కంపెనీ స్మాల్ కంపెనీనా కాదంటే కాదు. ఎందుకు కాదని మీకు అది వినాల్సిన పాయింట్ అదే. నువ్వు చూడాల్సిన అమౌంట్ 50 lakhs మినిమం. ఒకసారి చూడండి, చదువుతాను మీరు జాగ్రత్తగా. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ విచ్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 50 lakh rupees ఆర్ హయ్యర్ అమౌంట్ అంటే ఈ హయ్యర్ అమౌంట్ నువ్వు చెప్పాల్సింది నీ కంపెనీది కాదు. లా మేకర్ ఆర్ సెబీ ఆర్ రిజిస్ట్రార్ డిసైడ్ చేస్తాడు ఆ అమౌంట్ 10 crores మించకూడదు. అంటే ఈ 50 lakh rupees అనే అమౌంట్ ని 10 crore వరకు మేబీ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెబీ ఆర్ రిజిస్ట్రార్ మేబీ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 10 crores. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాండమిక్ టైంలో ఏదో సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, ఆ టైంలో ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఎవరు ఇంక్రీజ్ చేస్తారు? లా మేకర్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెబీ ఆర్ రిజిస్ట్రార్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ లోనే చెప్పేసాడు అనుకో గవర్నమెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసింది 9 crores కానీ, ఆ కేసులో నీకు స్మాల్ కంపెనీ. జనరల్ గా అయితే నువ్వు చూడాల్సిన అమౌంట్ ఇదే. సార్ మరి ఇదంతా మాకు ఎందుకు చెప్పారు సార్, సింపుల్ 50 lakhs మాకు సరిపోద్ది కదా అంటే ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో కనుక అది ఇంక్రీజ్ చేయదలుచుకుంటే గవర్నమెంట్ ఆర్ పార్లమెంట్ వాళ్ళకి ఈ అమౌంట్ చెప్పాడు, కానీ నువ్వు మాత్రం ఇది మొత్తం నేర్చుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఏంటమ్మా? ఉండదు ఉండదు ఉండదు, అందరూ చేసుకుంటారు కదా. యాక్చువల్లీ ఇంకోటి చెప్పాలంటే మనం ఇంకా తగ్గించుకోవాలని చూస్తాం, ఎందుకంటే స్మాల్ కంపెనీగా ఉంటే కొన్ని కంప్లైంట్స్ చేయక్కర్లేదు. సో అల్టిమేట్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ స్మాల్ కంపెనీ అంటే మినిమం పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 50 lakhs ఆర్ సచ్ హయ్యర్ అమౌంట్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్. సచ్ హయ్యర్ అమౌంట్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10 crores. This is with respect to paid up share capital only. Next point on turnover. Turnover అంటే తెలుసా? టర్నోవర్ అంటే రెవెన్యూ. సింపుల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సేల్స్ రెవెన్యూ ఆర్ సర్వీస్ రెవెన్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా మా టర్నోవర్ 100 కోట్లు అంటే వాళ్ళ ప్రాఫిట్ 100 కోట్లు కాదు నాన్న, వాళ్ళకి వచ్చే రెవెన్యూ 100 crores. దాని నుంచి వాళ్ళకి పర్చేజ్ కాస్ట్ తీయాలి, అడ్మిన్ కాస్ట్ తీయాలి, ఓవర్ హెడ్స్ తీయాలి. టర్నోవర్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ప్రాఫిట్ ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది. ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఈక్వల్ ఉంటుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమంటే టర్న్ ఓవర్ అన్నాడు. సో టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ విచ్ యాజ్ పర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ ది ఇమీడియట్ ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed which will not be more than 100 crore rupees. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అదే అలా చెప్పాడు. టర్న్ ఓవర్ 2 crore rupees అంతేనా? 2 crore rupees, such higher amount 100 crore rupees. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే టర్న్ ఓవర్ 2 crore కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మన అదే ఇది 50 lakhs కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. స్మాల్ కంపెనీ అంటే అది బెంచ్ మార్క్. సో 50 lakhs బిలో ఉండాలి పెయిడ్ అప్ షేర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ మినిమం అమౌంట్ 2 crore ని క్రాస్ అవ్వకూడదు. ఆర్ such higher amount as may be prescribed but such higher amount does not exceed 100 crores. For example, our turnover is 3 crores.
Our company is a small company or not? No, because the limit is 2 crores. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఏదైనా అది లిమిట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే 90% ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే కనుక అప్పుడు మన కంపెనీ స్మాల్ కంపెనీ అయ్యేది. సార్ ఎందుకు సార్ ఈ కేసులో ఈ 10 crores, ఈ కేసులో ఈ 1000 crores పెట్టాడు? ఇది కన్ఫ్యూజన్ కదా సార్. అంటే ఫ్యూచర్ లో దీనికంటే ఎక్కువ ఆ లిమిట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ప్రతి కంపెనీ స్మాల్ కంపెనీ అయిపోతుంది. ప్రతి కంపెనీకి కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఆ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. కంప్లైన్సెస్ కంప్లైన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లా ఉంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీస్ ఎట్లా కంపెనీస్ కంప్లై అవ్వాలి అంటే వాటిని ఆ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వాలి. కంప్లైన్స్ అంటే ఫాలో అవ్వడం. సో సమ్మరీ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, స్మాల్ కంపెనీ అంటే ఫస్ట్ 2 లిమిట్స్ నన్ను. ఫస్ట్ వన్, paid up share capital. Second point, turnover. Turnover means not profit. Revenue. Sale, in case of sales services, service revenue. Paid up share capital does not exceed 50 lakhs or such higher amount. హయ్యర్ అంటే మ్యాక్సిమం కాదు నాన్న, ఈ మినిమం అమౌంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్, బట్ కండిషన్ ఏంటి? సచ్ హయ్యర్ అమౌంట్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఎంత? 10 crores. In case of turnover, what is the limits? Turnover does not exceed 2 crores or such higher amount as may be prescribed, subject to condition such higher amount shall not exceed 100 crores. Shall not exceed 100 crores. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఆ కంపెనీని స్మాల్ కంపెనీ అంటాడు. మీకు ఎంసీక్యూ ఇవ్వాలంటే వాడు ఒక పేజ్ ఎంసీక్యూ ఇవ్వచ్చు. దీనికి ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే సింపుల్ గా సోన్స్ కంపెనీ రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే ఊరికే వేస్ట్ అంత ఇస్తాడు. ఎక్స్వైజెడ్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీగా రిజిస్టర్ అవ్వాలనుకుంటుంది. వీళ్ళు సిఐ దగ్గరికి వెళ్ళారు, కంపెనీ ఫామ్ అయింది. అప్పుడు లాస్ట్ లో చెప్తాడు పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది, టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది. నువ్వు చూడాల్సిన ఈ లిమిట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ అదర్ దాన్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ అంటే అదర్ దాన్ పబ్లిక్ కంపెనీ. సెకండ్ వన్ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ మినిమం అమౌంట్ 50 lakhs క్రాస్ అవ్వకూడదు. ఇన్ కేస్ క్రాస్ అయ్యి అది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. ఆ అమౌంట్ కూడా 10 crores క్రాస్ అవ్వకూడదు. టర్న్ ఓవర్ అయితే 2 crores, 100 crores. ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఇది నోట్ చేసుకోండి, నేను రేపు మళ్ళీ చార్ట్స్ అన్ని ఇస్తాను. యాక్చువల్ సమ్మరీ నోట్ చేసుకోండి, అంత అక్కర్లేదు. ఫస్ట్ వన్ అదర్ దాన్ పబ్లిక్ కంపెనీ. సెకండ్ వన్ మినిమం పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇంకో అబ్జర్వ్ చేశారా? అండ్ అన్నాను. దట్ మీన్స్ బోత్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 40 lakhs ఉంది, టర్న్ ఓవర్ 3 crores ఉంది. అప్పుడు అవ్వదు. ఎందుకు అవుతుందంటే బోత్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. నోట్ చేసుకున్నారు. స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ అటెండింగ్ త్రూ ఆన్లైన్ డౌట్స్ అడగొచ్చు.
If you have a problem, you can use chat box. Probably ఈరోజు ఈవినింగ్ నేను మెటీరియల్ వాళ్ళకి ఇస్తాను, మేనేజ్మెంట్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకోండి. మాడ్యూల్ 1 with 7 chapters. Sir, I have a doubt, sir. Yeah, please, ma'am. Sir, ఇప్పుడు స్మాల్ కంపెనీస్ లో అదర్ దెన్ పబ్లిక్ కంపెనీ అవ్వాలన్నారు, పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 50 lakhs అచీవ్ అవ్వకూడదు అన్నారు, Yes. అండ్ హైయర్ 10 crores అని చెప్పారు కదా సార్. అవును. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీకి పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఒక 80 lakhs ఉంది, హైయర్ అమౌంట్ 10 crores దాటకపోతే దాన్ని స్మాల్ కంపెనీ కింద చెప్పచ్చా? నాట్ క్లియర్ అమ్మా, ఇంకోసారి చెప్పండి. ఒక కంపెనీ ఉంది సార్, ఏబిసి అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. ఓకే. అది పబ్లిక్ కంపెనీ కాదు. ఓకే ఓకే. పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 80 lakhs ఉంది. సూపర్. ఓకే. అండ్ హైయర్ అమౌంట్ 10 crores దాటలేదు కాబట్టి దాన్ని స్మాల్ కంపెనీ అని చెప్పచ్చా సార్? ఒక నిమిషం, మీ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? అర్థమైంది అమ్మాయి డౌట్? ఒకసారి అందరికీ చెప్తాను వినండి, తను అడిగిన డౌట్ చెప్తాను. A company called ABC Limited, which is not a public company. That means our first condition is satisfied. Okay. Paid up share capital is 80 lakhs. What is the limit actually? 50 lakhs. ఇప్పుడు దాన్ని అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే, సార్ ఇది స్మాల్ కంపెనీనా కాదా అని అడుగుతుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? నో. తను అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే, సార్ మాక్సిమం లిమిట్ ఎంత ఉంది మనకి? 10 crores ఉంది కదా సార్, 10 crores క్రాస్ అవ్వలేదు అని అడుగుతుంది. అంతే కదా మీ డౌట్? ఎస్. ఇప్పుడు మీరు హైయర్ అమౌంట్ అనేది ఎందుకు వాడానంటేనన్నా, హైయర్ అమౌంట్ అంటే కంపెనీలో ఉండే హైయర్ అమౌంట్ కాదు. అంటే ఎప్పుడు కూడా నీకు పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్లో హైయర్ లోవర్ అని ఎప్పుడు ఉండదు నాన్న. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏముంటుంది? నామినల్ వాల్యూ ఉంటుంది, దాంట్లో నామినల్ వాల్యూలో పెయిడ్ అన్పెయిడ్ అంటే 10 రూపీస్లో 8 రూపీస్ పెయిడ్, 2 రూపీస్ అన్పెయిడ్. ఇక్కడ నేను హైయర్ అమౌంట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తానంటే, హైయర్ అమౌంట్ అంటే ఈ 50 lakhs ని ఫ్యూచర్ లో ఒకవేళ యాక్ట్ ఆర్ లా అమెండ్ చేసేటప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేస్తే గనక, ఆర్ లేదంటే నీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తే, స్పెసిఫిక్ ఎగ్జామ్షన్ కంపెనీకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీకి రిజిస్ట్రార్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తే, ఆ ఎగ్జామ్షన్ అప్ టు ది 10 crores అని కానీ హైయర్ అమౌంట్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా నీ కంపెనీలో ఉండదు. అర్థమవుతుందా? ఈ అమౌంట్ ఒకవేళ నీకు గవర్నమెంట్ ఆర్ సెబీ ఆర్ రిజిస్ట్రార్ నీకు ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తే, ఆ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ని ఈ 50 lakhs ని 10 crore వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. అంతేగాని 20 crores ఉంటే నిన్ను స్మాల్ కంపెనీగా రిజిస్టర్ చేయలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌట్ ఎలా అడుగుతుంటే, ఆ డౌట్ రివర్స్ లో అడుగుతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి అనే కంపెనీ యొక్క పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 8 crores సార్. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కి ఆర్ సెబీకి ఆర్ రిజిస్ట్రార్ ఈ కంపెనీని స్మాల్ కంపెనీగా రిజిస్టర్ చేయొచ్చు అంటే, దే హ్యావ్ ఎ పవర్. వాళ్ళకి పవర్ ఉంది, ఈ లిమిట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసే పవర్ ఉంది. అంతేగాని ఈ 10 crores ఆర్ ఈ 8 crores is not related to our company. This limit is not related to our company. This is totally belongs to the or totally related to the government or registrar. Clear? క్లియర్ అమ్మా? ఇప్పుడు ఇంకోసారి చెప్పమన్నా. సచ్ హయ్యర్ అమౌంట్ అంటే ఏంటంటే, ఈ 50 lakhs అనే అమౌంట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసే రైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, కానీ ఈ హయ్యర్ అమౌంట్ అనేది మన కంపెనీకి రిలేటెడ్ కాదు. హయ్యర్ అమౌంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. నీకు తెలియాలి కదా, పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏముంటుంది? ఒకటి నామినల్ వాల్యూ ఉంటుంది, నువ్వు పే చేసి పెయిడ్ అప్ గా అన్పెయిడ్ గా ఉంటుంది. ఎక్కడైనా నీకు సిఎంఏ ఫౌండేషన్ లో హైయర్ అమౌంట్ అనేది వచ్చిందా? హైయర్ అమౌంట్ అది ఒక ఓడ్. అది ఆ లిమిట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే, 50 lakhs అనే లిమిట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఫర్దర్ గా ఖచ్చితంగా తప్పు హైయర్ చేస్తారు కదా. ఆ హైయర్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తే కనుక ఆ అమౌంట్ 10 crores క్రాస్ అవ్వకూడదు అన్నాడు, కానీ ఆ 10 crores అనే అమౌంట్ ని నువ్వు నీకు ఇచ్చే ప్రాబ్లం ఎంసీక్యూలో చూడకూడదు.
సార్ ఎందుకు సార్ ఈ స్మాల్ కంపెనీ, పబ్లిక్ కంపెనీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ, 1% కంపెనీ, గవర్నమెంట్, నాన్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎందుకు సార్ ఇన్ని బైఫర్కేట్ చేస్తున్నారంటే ఫ్యూచర్ లో మీకు తెలుస్తూ ఉంటే ఒక కంపెనీకి ఒక ఎగ్జామ్షన్, ఒక కంప్లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెన్ కంపెనీ ఉంది అనుకోండి, ఫారెన్ కంపెనీకి వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే రూల్స్ వేరేగా ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది, ఎంత ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు. ఇండియన్ కంపెనీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ డేటా మన దగ్గర ఉంటుంది ఎంసీఏలో. డార్మెంట్ కంపెనీ విన్నారు ఎప్పుడైనా? డార్మెంట్ కంపెనీ. సో డార్మెంట్ కంపెనీ అంటే కంపెనీ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ది యాక్ట్ ఫర్ ఏ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్. అంటే ప్రజెంట్ కోసం కాదు, ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఇది యాక్టివ్ లో ఉండదు. గవర్నమెంట్ పార్ట్నర్ విన్నారా? పార్ట్నర్షిప్ లో విన్నారా? విన్నారా? ఏం చేస్తాడు తను యాక్చువల్ గా? మన ఏం పార్టిసిపేషన్ చేయడు, క్యాపిటల్ ఇస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు, ప్రాఫిట్స్ తీసుకుంటాడు. సేమ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటే యాక్టివ్ లో ఉండదు. సో దాని పర్పస్ వేరే. ఆ పర్పస్ ఏంటంటే registered under the act for a future project or to hold an asset or intellectual property. Intellectual property అంటే తెలుసా? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ లైక్ గుడ్ విల్, అలాగో కాపీ రైట్స్, అలాగే ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. సో ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అండ్ హ్యాస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. దట్ మీన్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టైమ్ ఆర్ పర్టికులర్ ఇయర్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమి ఉండదు. అంటే పర్చేస్ చేయరు, జస్ట్ రిజిస్టర్ అవుతారు. ఎందుకు రిజిస్టర్ అవుతారంటే ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ కోసం రిజిస్టర్ అవుతారు. సార్ ఎందుకు సార్ అవసరం ఏంటంటే అసెట్స్ పర్చేస్ చేస్తుంటారు కదా, ఆ అసెట్ ని హోల్డ్ చేసుకుంటారు జస్ట్ అంతే. దెర్ ఇస్ నో అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఏంటన్నా? సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చిన్నది ఏదో కొన్నారనుకోండి, దాన్ని సిగ్నిఫికెంట్ అనలేం కదా. సచ్ ఏ కంపెనీ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ, చెప్పాను కదా, ఇన్యాక్టివ్, యాక్టివ్ గా ఉండదు. ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ మే మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద రిజిస్టర్ ఫర్ అప్టైనింగ్ స్టేటస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. రిజిస్టర్ అనే వర్డ్ కంపెనీ అనే కంపెనీ లాలో కొన్ని వేల సార్లు వస్తుంది. రిజిస్ట్రార్ అంటే ఎవరంటే, ఒకవేళ కంపెనీ ఉందనుకోండి, రిజిస్ట్రేషన్ చేసే పర్సన్ రిజిస్ట్రార్ అంటారు. అర్థమవుతుంది? ఎవరు రిజిస్టర్ చేస్తారు? రిజిస్ట్రార్. ఈ పర్సన్ కి కంపెనీకి కంటిన్యూస్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా ఆ నోటీస్ ని ఆ సర్టిఫికేట్ ని ఈయనకి సబ్మిట్ చేయాలి. ఎన్ని డేస్ లో సబ్మిట్ చేయాలి? విత్ ఇన్ 30 days, 15 days అని. ఇది డిపెండ్ అపాన్ సర్కమ్స్టాన్స్. ప్రతి నోటి చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి. చాలా ఉంటాయి. నన్ను ఏడిటి 1 అంటాడు, ఏడిటి 2 అంటాడు, అలాగే పిఏఎస్ అంటాడు. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ప్రతిదీ కూడా మనం రిజిస్ట్రార్ కి సబ్మిట్ చేయాలి. ఎంసీక్యూస్ అని ఇలాంటి దాంట్లో వస్తుంది. ఎందుకంటే అవి ఒక దగ్గర 30 days ఉంటుంది, ఒక 15 days ఉంటుంది, ఒక దగ్గర 1 month అంటాడు. సో ఏంటంటే కంపెనీకి రిజిస్ట్రార్ కి కంటిన్యూస్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. సో రిజిస్టర్ అంటే ఎవరు? కంపెనీని రిజిస్టర్ చేసే పర్సన్. అలాగే రిజిస్టర్ దగ్గర ఏముంటుందంటే, రిజిస్ట్రార్ దగ్గర రిజిస్టర్ ఉంటుంది. ఈ రిజిస్టర్ లో కంపెనీస్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీ ఏబిసి ఉంటుంది అనుకోండి, మన కంపెనీ నేమ్ కొట్టేసారంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మన కంపెనీ వైండింగ్ అప్ అయిపోయింది. అంటే ఫ్రమ్ దట్ డే కంపెనీ యాక్టివ్ కదా, కంపెనీ అనేది ఉండదు. సో కంపెనీ క్యాన్సిల్ అయితే లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే రిజిస్టర్ లో కంపెనీ నేమ్ ని రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు. సో మీకు ఇప్పుడు తెలియాలి కొత్త న్యూ వర్డ్స్ ఏంటి? రిజిస్టర్ అంటే ద పర్సన్ హూ రిజిస్టర్ ది కంపెనీ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద కంపెనీ అండ్ రిజిస్టర్. సెకండ్ వన్, రిజిస్టర్ అంటే తెలియాలి. సేమ్ అది అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ లాగా కంపెనీ రిజిస్టర్ ఉంటుంది. అలాగే వైండ్ అప్ అంటే తెలుసు మీకు. అలాగే ఈరోజు బిఓసి అంటే చెప్పాను. అలాగే డీమ్డ్ అంటే చెప్పాను. డీమ్డ్ అంటే ఎజ్యూమ్డ్, అజంప్షన్. బిఓఏ అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏమొస్తాయి జనరల్ గా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. సెవెంత్ వన్, ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇవే కదా. ఎయిత్ వన్, ఆడిటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎవరు ఆడిట్ చేస్తారు జనరల్ గా? ఆడిటర్. ఆడిటర్ అంటే సిఎస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్, సిఎంఏ. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి. ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ నోట్ చేసుకోండి. ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే మీకు ఎలాగో తెలుసు కదా. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్
means financial statements audited by the chartered accountant in practice. In case of cost audit, practicing CMA. CMA ఏమంటారంటే కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అంటారు. ఆడిట్ అంటే ఏంటి తెలుసా? ఆడిట్ చేస్తారు. ఆడిట్ అంటే ఏం చేస్తారు? ఆడిట్ అంటే వెరిఫై చేస్తారు. ఆడిట్ మీన్స్ వెరిఫికేషన్ అని చెప్పచ్చు. అంటే ఏం లేదన్న, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మనం ఇస్తాం కదా ఆడిటర్కి. మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో చూపించినటువంటి ఈ ప్రాఫిట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపించినటువంటి ఈ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ కరెక్టా కాదా అనేది ఆడిటర్ డిసైడ్ చేస్తాడు. ఎలా డిసైడ్ చేస్తాడు? వాళ్ళకి కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. ఓచర్స్ వెరిఫై చేస్తారు, ఫిజికల్ స్టాక్ ని వెరిఫై చేస్తారు, అలాగే రికన్సిలేషన్ చేస్తారు, క్యాష్ రికన్సిలేషన్, బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్. సో నీకు ఇప్పుడు ఆడిట్ అంటే తెలియాలి. నా వరకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తెలుసు, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ తెలుసు, డీమ్డ్ అంటే తెలుసు, బిఓసి అంటే బాడీ కార్పొరేట్, వైండింగ్ అప్ రిజిస్టర్ తెలుసు. ఏదైనా ఓటు మీకు అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగండి, చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఈస్ డోర్మెంట్ కంపెనీ అంటే ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ, సెకండ్ పాయింట్ ఫర్ ఎ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్, థర్డ్ పాయింట్ ఆర్ టు హోల్డ్ అసెట్ ఆర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. సో ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏదో ఒక కంపెనీ అసెట్ ను పర్చేజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో బాగా గుడ్ విల్ ఉంది, అని మనం పర్చేజ్ బట్టి ఇంకా రిజిస్టర్ అవ్వాలి కంపెనీగా, దాన్ని హోల్డ్ చేస్తాం. దాన్ని హోల్డ్ చేయాలంటే రిజిస్టర్ అప్లై చేసుకోవాలి. చూడండి లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి, మే మేక్ ఎన్ అప్లికేషన్ టు ది రిజిస్టర్ ఫర్ అప్టైనింగ్ స్టేటస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. First one, not an active company. Second one, for future project or holding an asset or intellectual property. There is no significant accounting transaction. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే చెప్పారా అకౌంట్స్ ఫ్యాకల్టీ? ట్రాన్సాక్షన్ అంటే తెలుసా? ఈవెంట్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పుకుంటారు అకౌంట్స్ ఫ్యాకల్టీ. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్ కి ఈవెంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్ అనేది క్వాంటిఫైబుల్ అమౌంట్ ఉంటుంది, ఈవెంట్ కి అమౌంట్ ఉండదు. సో అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉండదు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డార్మెంట్ కంపెనీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మన కంపెనీ రిజిస్టర్ అవ్వాలి డార్మెంట్ కంపెనీగా, రిజిస్ట్రార్ కి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. సో సమ్మరైజ్ చేస్తాను, వాట్ ఈస్ డార్మెంట్ కంపెనీ? దిస్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ ఫర్ ఎ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ holding asset or intellectual property. Third point, there is no significant accounting transaction during that particular period, and that company has to apply for the dormant status to the registrar. మీకు డౌట్ రావాలి, సార్ సెక్షన్ 455 ఉంది కదా, మాకు సెక్షన్ గురించి అప్లై ఇస్తారంటే యాక్చువల్లీ లాలో కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్షన్ 1 ఉంటుంది, మళ్ళీ 1 లో సెక్షన్ 113 ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్షన్ 1 ఉంది అనుకోండి, 1 లో మళ్ళీ 1 క్లాజ్ 1 సెక్షన్ 1 ఇలా ఉంటుంది. ఏమంటారు బ్రాకెట్ లో ఉన్నదాన్ని క్లాజ్ అంటారు. 1 మా అందులో ఏ ఉందనుకో, దీన్ని ఏమంటారు?
సబ్ క్లాజ్ అంటారు. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ సబ్ సెక్షన్ అంటారు, దీన్ని క్లాజ్ అంటారు. కానీ మీరు వాడుతూ ఉంటారు కానీ కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఈ వన్ సబ్ సెక్షన్. దీని సెక్షన్ 1 సబ్ సెక్షన్ 1 అనాలి. దీన్ని సెక్షన్ 1 సబ్ సెక్షన్ 1 క్లాజ్ ఏ అంటారు. ఓకేనా. క్లాజ్ అంటే ఏంటంటే ఆ సెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఇన్నర్ మీనింగ్ ఉంటుంది. అది సెకండ్ పాయింట్. క్లాజెస్ అంటే సపరేట్ యాక్ట్ అయింది కదన్నా సెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి మీనింగ్. సో డార్మెంట్ కంపెనీ స్టేటస్ అంటే ఏం చేయాలి, రిజిస్ట్రార్ కి అప్లై చేయాలి ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డార్మెంట్ స్టేటస్. డార్మెంట్ కంపెనీ ఎవరు అంటే వాళ్ళు ఫార్మ్ అయిందే ఇన్యాక్టివ్ ఈ రోజు కోసం కాదు, ఫర్ ఏ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ టు హోల్డ్ అన్ అసెట్ ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి, దర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ అనేది ఎగ్జామ్ లో చూసుకోండి. ఇప్పుడు నీకు జస్ట్ ఏం తెలియాలంటే నీకు జస్ట్ పాయింట్స్ ఐడియా రావాలి. గవర్నమెంట్ కంపెనీ అనగా ఫస్ట్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ. ఎగ్జామ్ లో రాయాలంటే నాట్ అన్ యాక్టివ్ కంపెనీ. సెకండ్ పాయింట్ విచ్ హ్యాస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే అకౌంటింగ్ లో బుక్స్ ఏం మెయింటైన్ చేయాలి అందులో ఉండదు. థర్డ్ పాయింట్ ఫర్ ఎ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ టు హోల్డ్ అన్ అసెట్ ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. అంతే. సెక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ అయితే నేను చెప్తాను. ఇది సిఎఫ్ఎన్ లో కూడా వస్తుంది, గవర్నమెంట్ కంపెనీ సిఎంఎఫ్ఎన్ లో కూడా ఉంటుంది. ఆన్లైన్ లో నోట్ చేసుకున్నారా? ఆన్లైన్ వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే నేను అజంప్షన్ తీసుకుంటాను, విన్నారు అని అంతే. సో అప్ టు ఓకే ఇప్పటి వరకు స్మాల్ కంపెనీ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్మాల్ కంపెనీ చెప్పుకున్నాం. స్మాల్ కంపెనీ అంటే మెయిన్ చూడాల్సినవి 3 పాయింట్స్. ఫస్ట్ వన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ. సెకండ్ వన్ paid up share capital. Third one turnover. In paid up share capital there are two limits. ఏంటి మినిమం లిమిట్ 50 lakhs. ఆ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంటే ఆ లిమిట్ 50 lakhs అనే రూపీస్ మీరు చూడాలి, కానీ మీరు చూడాల్సింది మీ కంపెనీ యొక్క లిమిట్స్ కాదు. 50 lakhs మాక్సిమం 10 crores అవ్వచ్చు. ఇంకా టర్న్ ఓవర్ ఇస్ 2 crores 100 crores అవ్వచ్చు. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అది. నేను ఇంకో పాయింట్ మిస్ అయిపోయాను నేను. This definition is not applicable to the holding of the subsidiary company or section 8 or okay. Small company అని చెప్పాను కదా, ఈ స్మాల్ కంపెనీ డెఫినేషన్ is not applicable to the holding company and subsidiary company. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ABC లిమిటెడ్ ఇస్ ఏ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఆఫ్ పిక్యూర్ లిమిటెడ్ అయితే గనక ఈ స్మాల్ కంపెనీ డెఫినేషన్ అప్లై అవ్వదు. ఎందుకు అయ్యి ఉండకూడదు చెప్పండి? హోల్డింగ్ కంపెనీ స్మాల్ కంపెనీ ఎందుకు అవ్వకూడదు అని వాడు చెప్పాడు. సో ఇంటెన్షన్ ఏమై ఉండొచ్చు లా మేకర్? ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇది కూడా ప్రైవేట్ కంపెనీ. స్మాల్ కంపెనీ అంటేనే లిమిట్స్ ఇచ్చే ఓకే, ఇంకో కంపెనీని కంట్రోల్ చేస్తున్న స్మాల్ కంపెనీ ఎలా అవుతుంది? అంతే కదా. సబ్సిడీని ఇంకో కంపెనీ కంట్రోల్ చేస్తున్నాను, నేను స్మాల్ కంపెనీ ఎలా పిలుస్తాను? నేను కావాలని నువ్వు షేర్ క్యాపిటల్ తక్కువ పెట్టుకొని ఇంకో కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకొని అక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ తక్కువ పెట్టుకున్నావు. ఎందుకు? స్మాల్ కంపెనీ స్టేటస్ కోసం. అర్థమవుతుందా? ఇక ఇంకొక కంపెనీని కంట్రోల్ చేసే అంత పవర్ నీకు ఉన్నప్పుడు నేను స్మాల్ కంపెనీగా కన్సిడర్ చేయాలి అనేది పాయింట్. అర్థమైందా సార్? మరి సబ్సిడీకి ఏమొచ్చింది సార్ అంటే, సబ్సిడీ అంటే ఆల్రెడీ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉంటుందిగా. సో హోల్డింగ్ కంపెనీకి సబ్సిడీ నుండి అందుకే కన్సిడర్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. అర్థమైందా?
సో ఏంటి పాయింట్ ఏంటి, హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ రెండు కూడా స్మాల్ కంపెనీ కాదు. సెకండ్ పాయింట్, సెక్షన్ 8 కంపెనీస్. నెక్స్ట్ వస్తుంది మేడం, సెక్షన్ 8 కంపెనీస్ అంటే ఏంటి అనేది ఊరికే ఇప్పటి వరకు ఇది తెలుసుకోండి. సెక్షన్ 8 కంపెనీస్ స్మాల్ కంపెనీస్ కావు. తర్వాత మీకు నాకు తెలిసి ఐ థింక్ ఇన్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ క్లాస్ స్పెషల్ యాక్ట్ గురించి చెప్పాను నేను. అంటే బ్యాంక్స్, బ్యాంక్ సపరేట్ యాక్ట్ ఉంటుంది, బ్యాంక్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఐడియా ఉందా, ఇన్సూరెన్స్ సపరేట్ యాక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే ప్రొడ్యూస్ సపరేట్ యాక్ట్. ఏవైతే స్పెషల్ యాక్ట్స్ ఉంటాయో ఆ కంపెనీస్ కి డెఫినేషన్ అప్లై కాదు. వాడు ఏం చెప్పాడు చూడండి, కంపెనీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ గవర్న్డ్ బై ఎనీ స్పెషల్ యాక్ట్. ఇన్ కేస్ అంటే స్పెషల్ యాక్ట్ మనం గవర్న్ చేస్తుంటాం. ఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఆర్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, వాటి సపరేట్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం స్మాల్ కంపెనీ కన్సిడర్ చేయలేము. సో 3 points, 3 exemptions అని చెప్పి. వాట్ ఆర్ 3 exemptions? First one, whether it is holding company or subsidiary company. Second point, section 8 companies. Third point, any governed by any special act. Special act అంటే ఏంటి? Examples, ఇన్సూరెన్స్ అలాగే బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్. క్లియరా? మీరు చెప్తారు ఒకసారి స్మాల్ కంపెనీ ఏంటనేది, మీరు చెప్తారు టోటల్ గా స్మాల్ కంపెనీ అంటే ఎస్ ఏంటి, ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జామ్షన్స్. Other than public company, good. Second, paid up share capital minimum 50 lakhs or such higher amount, 10 crores. Third point, turnover, good. Turnover does not exceed 2 crores. Such higher amount may be prescribed, shall not exceed higher amount 100 crores. What are the exemptions? హోల్డింగ్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ, సెక్షన్ 8 కంపెనీస్ తర్వాత చెప్తాను, అలాగే గవర్నర్డ్ బై ఎనీ స్పెషల్ యాక్ట్. దీస్ ఆర్ 3 ఎగ్జామ్షన్స్. అంటే ఒకవేళ ఈ త్రీలో కవర్ అయితే కనుక ఆ కంపెనీ స్మాల్ కంపెనీ కాదు, ఈవెన్ దో ఆ లిమిట్స్ కంప్లై అయినా సరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ సబ్సిడరీ ఆఫ్ TVS Limited and it has paid up share capital of 40 lakhs, turnover of 1 crore. ఇది స్మాల్ కంపెనీలో కాదా? సాటిస్ఫై అయింది కదా. బట్ సబ్సిడరీ, ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా? సో మీరు లిమిట్స్ కాదు వీటిని కూడా ఫోకస్ చేయాలి. మై సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆ సెకండ్ డౌట్ అనుకోండి. Triple R Limited is an associate company of Rajamouli Limited and it has paid up share capital of 35 lakhs and turnover of 3 crores. Tell me it is a small company or not. Whether it is a small company or not. Why? ఓకే, ఇదేంటి, ఇది అసోసియేట్ కంపెనీ కదా, సబ్సిడరీ కాదు కదా, హోల్డింగ్ కాదు కదా. ఫస్ట్ చూడాల్సింది లిమిట్స్. సో ఇది లిమిట్స్ 2 crores క్రాస్ అయింది. ఓకే, 35 lakhs ఇది ఉంది కదా, ఇది మరి paid up share 35 lakhs కదమ్మా, లిమిట్ 40 lakhs కదా, సాటిస్ఫై అయింది కదా paid up share capital. అర్థమైంది నా పాయింట్. paid up share capital 40 lakhs కదా లిమిట్, 40 and 15 50 lakhs కదా, 35 lakhs కదా, సాటిస్ఫై అయింది కదా. సో అండ్ కండిషన్ ఇది రెండో మీకు లాలో ఎక్కువైన కండిషన్స్ వచ్చాయి అనుకున్నాను. కండిషన్స్ వస్తే 2 types కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ అండ్, సెకండ్ వన్ ఆర్. ఇది ఏజర్ ఇంపార్టెంట్, ఎంసీక్యూలో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇది. అండ్ అంటే అన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి, ఆర్ అంటే ఎయిదర్. అసోసియేట్ కంపెనీ అంటే ఏంటి? 20%. సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే 50%. హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే
కంపెనీ విచ్ కంట్రోల్ ది సబ్సిడరీ కంపెనీ. సారీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే ఇది హోల్డింగ్ కంపెనీ అని రాయాలి. ఈ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే. స్మాల్ కంపెనీ అంటే పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్, టర్న్ ఓవర్. చూడండి, ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ నెంబర్స్ వచ్చేసాయి మీకు తెలియకుండానే. ఇవన్నీ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ స్మాల్ కంపెనీ. డార్మెంట్ కంపెనీ అంటే ఏం చెప్పాను? డార్మెంట్ కంపెనీ ఇస్ ఏ ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ అండ్ ఫర్ ఎ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆర్ హోల్డ్స్ ది అసెట్ ఫర్ hold the asset or intellectual property. And last point is there is no significant accounting transaction. And ఇంకో పాయింట్ ఏంటి? కంపెనీ shall make an application to the registrar for obtaining the status of dormant company. డార్మెంట్ కంపెనీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డార్మెంట్ పార్ట్నర్ లాగా, ఈయన యాక్టివ్ గా ఉండదు. అలా ఉండకూడదు అంటే ఏంటి అని మీకు మన ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది. అసలు ఎవరు డార్మెంట్ కంపెనీ అంటారు అనేది. సో దానికి కూడా రిజిస్టర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. తను మనకి ఓకే చెప్తారు. సరే, సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఎప్పుడు విన్నారా? సిఎంఏ ఫౌండేషన్ వినుంటారు, ఎక్కడ ఒక దగ్గర వినుంటారు, ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చెప్పరు వాళ్ళు. ఎక్కడ విను నాకు తెలిసి పార్ట్నర్షిప్ లోనా, లాలో వినుంటారు. సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటే ఏంటంటే నాన్ ప్రాఫిట్ మోటివ్. అంటే కంపెనీ యొక్క మోటివ్ ప్రాఫిట్ కాదు. సరే, ఇదేంటి సార్ కొత్తగా ఉందంటే, సార్ ఎవరైనా బిజినెస్ చేస్తే వాళ్ళ మెయిన్ మోటివ్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్. మీ భాషలో చెప్పాలంటే వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. అంటే కంపెనీ యొక్క అసెట్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సార్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీస్, అసెట్స్. అసెట్స్ లోనే నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాష్. సో ఈ అసెట్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ P&L లో నెట్ ప్రాఫిట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా బిజినెస్ మోటివ్ అదే కదా, ప్రాఫిట్ వస్తుందనే చేస్తాం. సో ఎవ్రీ బిజినెస్ మోటివ్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆర్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. బట్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటే వాళ్ళు ప్రాఫిట్ కోసం కంపెనీ రన్ చేయట్లేదు. వాళ్ళంతా నాన్ ప్రాఫిట్ మోటో, సర్వీస్ మోటో. వాళ్ళు సర్వీస్ కోసం చేస్తారు. సార్ ఏంటి సార్ అంటే యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఒక్కోసారి ప్రాఫిట్స్ వస్తే ఏం చేస్తారంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ని కూడా మళ్ళీ కంపెనీ కోసమే యూజ్ చేస్తారు. అంటే మళ్ళీ ఆ కంపెనీ యొక్క వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని మళ్ళీ సర్వీస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. చూడండి, సేమ్ ఎవరైనా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సచ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ రిజిస్టర్డ్ విత్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. హూ ఇస్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్? రిజిస్టర్ చేసే పర్సన్. టు అబ్టైన్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సార్ ఎందుకు సార్ లైసెన్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ముగ్గురం కలిసి మనం ఉన్న క్లాస్ అందరం కలిసి కంపెనీ సెక్షన్ రిజిస్టర్ చేస్తాము, కానీ చేసే పనులన్నీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్. సో అలా ఉండకూడదు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఎంసీక్యూ ఛాన్స్ ఉంది. ఎవరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇందుకు సెక్షన్ 8 కంపెనీగా రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే if a person or association of persons proposed to be registered under the Companies Act as a limited company. What is meant by limited company? In limited company, liability of the members is limited to the extent of nominal value. Company cannot called upon more than unpaid value. So limited company ga register అవుతారు. Second point, it's object of the promotion of, important word, promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment or any other object. ఇవన్నీ చూడండి, ఎక్కడైనా ప్రాఫిట్ మేకింగ్ బిజినెస్ లా కనిపిస్తున్నాయి మీకు. ప్రమోషన్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ, ఆర్ట్ కానీ, సైన్స్ కానీ, స్పోర్ట్స్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫెషన్ కానీ, రీసెర్చ్, సోషల్ వెల్ఫేర్, రిలీజియన్, చారిటీ పర్పస్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సచ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రమోట్ చేసే ప్రాసెస్ లో వీళ్ళు మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ అది. అంతేగాని బిజినెస్ చేద్దామని ఉండదు. సార్ మీ డౌట్ రావాలి, సార్ ఇలా ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది సార్? అంతే కదా, ఇది చేస్తే ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? దీనితో పాటు వాళ్ళు బిజినెస్ రన్ చేస్తారు. ఎందుకు రన్ చేస్తున్నారు? ప్రాఫిట్ కోసం కాదు, ఆ ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దీనికి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి.
అర్థమవుతుందా? కానీ అది మెయిన్ బిజినెస్ కాదు. నాకు తెలిసి నీకు ఎక్కడో వచ్చి ఉండాలి పార్ట్నర్షిప్ లో, ఎక్కడ సేమ్ ఫౌండేషన్ లో వాళ్ళు బిజినెస్ రన్ చేస్తారు. థింక్ ఇంటర్లో వస్తుంది, అకౌంట్స్ లో వస్తుంది, ఇంటర్ అకౌంట్స్ లో వస్తుంది. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ టు అప్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ ఇఫ్ ఎనీ ఆర్ అదర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇంట్రెస్ట్ టు అప్లై అంటే వచ్చినటువంటి ఆ ప్రాఫిట్ ని ఎక్కడ చేస్తాను, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఇంటెండ్ చేస్తారు. థర్డ్ పాయింట్, ఇంటెంట్ టు ప్రాఫిట్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. డివిడెండ్ అంటే తెలుసా? ఇవన్నీ మీకు యాక్చువల్ అకౌంట్స్ లో చెప్పాలి, ఇంకా మీకు స్టార్ట్ అవ్వలేదు అకౌంట్స్. అలా డివిడెండ్ అంటే ఆన్లైన్ పీపుల్ కూడా జాగ్రత్తగా వినండి, ఫ్యూచర్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. మనం షేర్ కొంటాం కదా, షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ది ఓనర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఈ పాయింట్ తెలుసా మీకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఎంఆర్ఎఫ్ షేర్ కొన్నావు అనుకో, నువ్వు ఎంఆర్ఎఫ్ ఓనర్, ఆ విషయం తెలుసా? సో షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సార్ మనం షేర్ కూడా మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? షేర్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ రోజు ఎంఆర్ఎఫ్ షేర్ కొన్నాం, టుడేస్ ఎంఆర్ఎఫ్ షేర్ ప్రైస్ ఈజ్ 55,000. ఓకే, ఒకవేళ ఆఫ్టర్ 1 month ఎంఆర్ఎఫ్ షేర్ ప్రైస్ 65,000 అయితే నువ్వు ఈ షేర్ ని సేల్ చేస్తే నీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ 10,000. సరే, షేర్ కొన్నాను, సేల్ చేశాను, ఇప్పుడు కంపెనీ ఓనర్ నేను అంటారు కదా, నాకు వచ్చే ప్రాఫిట్ లో నా షేర్ ఏంటి సార్? ఓనర్ అంటే ప్రాఫిట్ రావాలి కదా, మరి నాకు షేర్ ఇవ్వట్లేదు సార్ అంటే దానినే కంపెనీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వచ్చే ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ లో షేర్ హోల్డర్ కి వచ్చే షేర్ ని డివిడెండ్ అంటారు. నాకు సిపి ఫౌండేషన్ లో సిపిట్లు మీరు ఉంటారు డివిడెండ్ అని. డివిడెండ్ అంటే ఏంటి? కంపెనీ ఇచ్చే ప్రాఫిట్ షేర్ టు ది షేర్ హోల్డర్. అర్థమవుతుందా? దీన్ని డివిడెండ్ అంటారు. డివిడెండ్ ఎంత ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది దాన్ని డిసైడ్ చేసేది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఆఫ్టర్ దట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ జనరల్ మీటింగ్. ఇది బోర్డ్ మీటింగ్. డివిడెండ్ అర్థమైందా? డివిడెండ్ అంటే ఏంటి? ప్రాఫిట్, కంపెనీ ఇచ్చే ప్రాఫిట్ టు ది షేర్ హోల్డర్స్. ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు ఎంత పర్సెంట్ ఉండాలనేది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ షేర్ హోల్డర్స్ అప్రూవల్ ఇస్తారు ఇన్ జనరల్ మీటింగ్. ఏం చెప్పండి, ప్రొహిబిట్ ది పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ టు ది మెంబర్స్. అదేంటి సార్ అంటే వాళ్ళ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ప్రాఫిట్ మోటివ్ కాదు కదా, అలాంటప్పుడు ఈ ప్రాఫిట్ వాళ్ళకి షేర్ చేయరు, ఈ ప్రాఫిట్ ని డివిడెండ్ అంటారు. అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పారు సార్, కంపెనీలో వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్ నాన్ ప్రాఫిట్. సెకండ్ డివిడెండ్. డివిడెండ్ అంటే షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ టు ది షేర్ హోల్డర్స్. థర్డ్ పాయింట్ కొన్ని యాక్టివిటీ చెప్పాడు, ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, సోషల్ వెల్ఫేర్, స్పోర్ట్స్, రిలీజియన్, చారిటీ. అవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టక్కర్లేదు, ఈజీగా గుర్తుంటుంది, ఆటోమేటిక్ గుర్తుంటాయి. ఎడ్యుకేషన్, రీసెర్చ్, వెల్ఫేర్, సోషల్ వెల్ఫేర్, రిలీజియన్, చారిటీ పర్పస్, ఎన్వైరన్మెంట్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంబి లిమిటెడ్ అని ఇది సెక్షన్ 80గా రిజిస్టర్ అయింది. అంటే ఏం చేయాలి? సెక్షన్ 80 రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. సరే, రిజిస్టర్ అయిపోయింది, ఓకే. వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక రెస్టారెంట్ రన్ చేస్తున్నారు, ఎంబి రెస్టారెంట్ అని. త్రూ ది నేమ్ ఆఫ్ ఎవరు? ఈ కంపెనీ నేమ్తోనే రన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్ళకంతా ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా, ఈ ప్రాఫిట్ ని మళ్ళీ మెంబర్స్ షేర్ చేస్తారు అంటే నో. ఈ ప్రాఫిట్ ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ కంపెనీలో ఎందుకు చేస్తారంటే దాన్ని వాళ్ళ ఆబ్జెక్టే ప్రమోటింగ్ దోస్ థింగ్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ అంటే చారిటీ, ఎడ్యుకేషన్, రీసెర్చ్, వెల్ఫేర్, రిలీజియన్, చారిటీ. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే అలౌ దట్ పర్సన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ అంటే తెలుసా? గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంతే.
To be registered as a limited company without the addition to its name, what limited or what's private limited. జనరల్గా లిమిటెడ్ కంపెనీకి లిమిటెడ్ అని ఉంటుంది కానీ సెక్షన్ 80కి ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయరు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అని అదే చెప్తున్నాడు అంటే సెక్షన్ 80 నువ్వు రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఆ కంపెనీ నేమ్లో లిమిటెడ్ కానీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కానీ ఉండకూడదు ఉండిందంటే అది సెక్షన్ 8 కంపెనీ కాదు సెకండ్ పాయింట్ వాళ్ళ నాన్ ప్రాఫిట్ మోటివ్ థర్డ్ పాయింట్ వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ది ప్రమోషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ థింగ్స్ వెల్ఫేర్ రిలీజియన్ చారిటీ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చే ప్రాఫిట్ ని తీసుకెళ్లి అగైన్ రీఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఎక్కడ వాళ్ళ ప్రమోషన్ లో ఫోర్త్ పాయింట్ ప్రొహిబిషన్ ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ డివిడెండ్ ఏంటంటే మీకు చెప్పాను డివిడెండ్ అంటే ఏంటి ప్రాఫిట్ షేర్ టు ది ఎవరికి టు ది షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ 11:30 వరకు 12:30 వరకు నోట్ చేసుకోలేదు మీరు గవర్నమెంట్ కంపెనీ నోట్ చేసుకున్నారా సరే సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ అన్నాడు ఎటువంటి ఫీర్ అక్కర్లేదు సేమ్ ఈజ్ ఫర్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు డౌట్ ఇప్పుడు అడిగితే ఇప్పుడే క్లారిటీ అవుతుంది లేదంటే అది పెద్ద డౌట్ అవుతుంది మొత్తం నీకు కంటెంట్ మొత్తం డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఆ డౌట్ ఇప్పుడు అడిగేసావు అనుకో ఇప్పుడే క్లియర్ అయిపోతుంది కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ వస్తుంది నోట్ చేసుకోండి సెక్షన్ 8 కంపెనీ సమ్మరీ చెప్పాలని సెక్షన్ 8 కంపెనీలు ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి దానికి అప్లై చేసుకోవాలి దాన్ని లైసెన్స్ అంటారు యాక్చువల్లీ మనకు ఒక సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది సెక్షన్ 8 కంపెనీలో అక్కడ నేను చెప్తాను డీటెయిల్డ్ గా ఫస్ట్ గుర్తువచ్చిన పాయింట్ సెక్షన్ 8 అనగానే నాన్ ప్రాఫిట్ అని గుర్తు రావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ ని అగైన్ వాళ్ళు అక్కడే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు there is prohibition on payment of dividends నోట్ చేసుకున్నారా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కంపెనీ హ్యాస్ టు అబ్టైన్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు అబౌట్ టుడే క్లాస్ ఇన్ సెక్షన్ 8 ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఇంకే డిస్కస్ చేసాం
one person company or small company. I think with this 90% of first chapter completed. ఈ చాప్టర్లో మెయిన్ ఏంటంటే మీకు ఫ్యూచర్లో వచ్చే నేమ్స్ ఇక్కడ మీకు అలవాటు చేస్తారు అంతే. లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, సెక్షన్ 8 అంటే ఏంటి, 1% కంపెనీ అంటే ఏంటి, గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 1% అండ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. చెప్పారా ఈ చాప్టర్. అసోసియేట్ కంపెనీ అంటే చెప్పాను కదా, బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, ఫార్మ్ కంపెనీ, 1% కంపెనీ, స్మాల్ కంపెనీ, సెక్షన్ 8 కంపెనీ, గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ఈ మూడు ఇంకా అవ్వాలి. ఈ మూడు రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. దీంతో ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా కూడా చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత నీకు చదువుతావు, అది ఓకే, అది సెకండరీ. చాప్టర్ వినగానే నీకు మొత్తం ఒక పిక్చర్ ముందుకు రావాలి. అసలు చాప్టర్ వినగానే చాప్టర్లో ఏముందో నీకు తెలిసిందనుకో అది సెకండరీ, నువ్వు చదువుతావు, అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది, ఎక్కడికి పోదు. బేసిక్స్ అనగానే ఫస్ట్ ఏమున్నాయి బేసిక్స్లో, కంపెనీ అంటే ఏంటి, లా అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అన్ని డిఫరెంట్. ఫస్ట్ వన్ బేసిస్ ఆఫ్ లైబిలిటీ అన్నాడు, బేసిస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్, బేసిస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్, అలా తర్వాత కంపెనీస్ అలా. తర్వాత వాటిలో మళ్ళీ సింపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్మాల్ కంపెనీ సపరేట్ కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, సెక్షన్ 8 కంపెనీ, అక్కడ లిమిట్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్స్ ఉన్నాయి, నీకు ఒక ఐడియా రావాలి. బేసిక్స్ అండ్ టైప్స్. నువ్వు ఎగ్జామినర్ అయితే ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తావు అంటే, నేనైతే ఏమి ఇస్తానంటే స్మాల్ కంపెనీ నుంచి క్వశ్చన్ ఇస్తాను, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను. సో అది నీకు ఐడియా రావాలి. సో నువ్వేంటంటే అప్పుడు ఈ చాప్టర్ ఓపెన్ చేయగా నీకు ఫస్ట్ నీకు అర్థమైపోవాలి ఇందులో క్రిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, స్మాల్ కంపెనీ ఒకటి ఉంది, సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఒకటి, రిమైనింగ్ ఒకసారి చూసుకున్నా చాలు. అలా నీకు ఒక క్లారిటీ రావాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు క్లాస్ ఒక్కసారి నువ్వు చూసుకోవాలి ఎవ్రీడే. అదొక్కటి నా రిక్వెస్ట్ నా సైడ్ నుంచి. అండ్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది 7 చాప్టర్స్ మీకు మెటీరియల్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ వన్ బేసిక్స్, సెకండ్ వన్ 1% కంపెనీ చెప్పిన సపరేట్ చాప్టర్ ఉంటుంది. అవ్వదు, పర్మిట్ చేయదు ఫస్ట్ ఆ నేమ్ పెట్టడానికి. సపరేట్ చాప్టర్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ 5th చాప్టర్ మళ్ళీ వస్తుంది, మొత్తం అంతా వస్తుంది. 1% కంపెనీ కూడా, 1% కంపెనీలో ఎవరు ఉంటారు, సింగిల్ పర్సన్ ఉంటాడు, తనే మెంబర్, తనే షేర్ హోల్డర్, తనే డైరెక్టర్, తనే ఎండి, తనే చైర్ పర్సన్. నామినీ అని ఇంకో పర్సన్ వస్తాడు, ఆ తర్వాత వస్తుంది మీకు చాప్టర్లో వస్తుంది. తర్వాత థర్డ్ చాప్టర్ ఫార్మేషన్, కంపెనీ ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ అవుతుంది ఏంటనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇవి విన్నారు ఈ వర్డ్ ఎంవై అండ్ ఏవై ఆర్టికల్స్, మీరు విన్నారు ఆల్రెడీ. ఓకే, ఎంవై ఏవై ఆల్రెడీ మనకు వస్తుంది, అదే మీకు అక్కడ చెప్తాను. ఈ 7 చాప్టర్స్ మీకు మెటీరియల్ ఇస్తారు, తీసుకోండి వాళ్ళ దగ్గర. తర్వాత నాకు తెలిసింది ఒక కాన్సెప్ట్ మిస్ చేశాను నేను, ఇది రేపు క్లాస్లో చెప్తాను. కార్పొరేట్ వీల్ అంటే ఏంటో మిస్యూజ్ చేస్తే కనుక దేన్ని కార్పొరేట్ పర్సనాలిటీ మిస్యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, కోర్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆ వీల్ ని లిఫ్ట్ చేస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ ని లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వీల్ అంటారు. అది బేసిక్స్ లో ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ మీకు చూసారు, టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్, నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ తో పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్, గవర్నమెంట్ కంట్రోల్, గవర్నమెంట్ నాన్ గవర్నమెంట్, అసోసియేటెడ్ 20%, బ్యాంకింగ్ అండ్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. ఫారెన్ కంపెనీ అంటే 3 points, ఇన్కార్పొరేట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ మేనర్. తర్వాత కండక్ట్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఇండియా. 1% కంపెనీ సోల్ మెంబర్, ఆల్సో కన్సిడర్ యాజ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. స్మాల్ కంపెనీ లిమిట్స్ 50, 10, 200. దీనికి మీరు లిమిట్స్ పెట్టి మీరు 50 into 200 అలా పెట్టేసుకోండి, కానీ చాలా వస్తాయి ఫ్యూచర్లో అందుకని. గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటే ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ. ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ లేదంటే అసెట్ ని హోల్డ్ చేయడానికి కానీ, అసెట్ మేబీ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, రిజిస్ట్రార్ కి అప్లై చేసుకోవాలి ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్టేటస్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యాడ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ. సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఈజ్ ఫస్ట్ నాన్ ప్రాఫిట్ మోటివ్, prohibition of dividend, object is promotion of educational research, welfare and charity,
environment protection. Profits ni again they have to apply. Central government permission compulsory. And with this chapter complete అయింది. అడిగితే ఏం అడగొచ్చు అంటే డెఫినేషన్లు అడగొచ్చు లేదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి స్టాట్యూటరీ లీగల్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ అడగొచ్చు లేదంటే కనుక లాస్ట్లో సెక్షన్ 8 కంపెనీ కానీ స్మాల్ కంపెనీ కానీ అంతే ఇంట్లో ఉండాలి నాకు రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ కూడా కొంచెం బేసిక్స్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టింది తర్వాత నుంచి ఈజీగా మూవ్ అని అయిపోతుంది మెటీరియల్ అందరూ తీసుకోండి మెటీరియల్ మీ ఇద్దరు ఎనీ డౌట్స్ మీ ఇద్దరు మీకు ఆన్లైన్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ అడగొచ్చు నో ఇష్యూ ఎట్ ఆల్ రాకేష్ రాకేష్ అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడతారా Good morning. Morning. Any doubts in this class? No, sir. Okay. Prasad. Uh-huh. Yeah, any doubts na? Heroes class like yesterday class kan. Nothing, sir. Okay, thank you. నేను ఫర్దర్గా ప్రతి వాళ్ళని అడగలేను నా ఫ్యూచర్లో ఎందుకంటే నాకు మెయిన్ నేను చెప్పాను కదా నా సబ్జెక్ట్ టీచింగ్ ఎవరైనా సరే నేనే కదా ఎవరు చెప్పినా సరే వాళ్ళ రోల్ ఎగ్జామ్లో నువ్వు ప్రిపరేషన్ రివిజన్ స్టార్ట్ చేయడానికి మాత్రం 20% 30% వేసుకోవచ్చు 70% రివిజన్లోనే ఉంటుంది సో నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ టైంని ఎక్కువ చేయాలని చూస్తాను ఇది యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ కంప్లీట్ చేయాలని సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడగలేనలా ఫ్యూచర్లో డౌట్స్ ఉంటే మీరే అడగండి ఈ 70% ఆఫ్ టైంని పర్ఫెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఈ 30-20 అయినా సరే నీకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు క్లియర్ చేయడానికి ఓకే బాయ్